So welcome and good morning to all of our friends joining from across Canada. Bon matin, günaydın. And to all of those joining us today from across Turkey, tünaydın. I want to thank all of you for taking the time today to join us as we kick off our 2 days of exploration and discussions under the banner of the Medical and Healthcare Education Strategies in Times of Crises, Perspectives from Turkey and Canada Conference. I know it is early in the morning for several of you and late in the day for others. However, your attendance is a signal that you have an interest in and a desire to establish new relationships and new opportunities. Today's opening sessions will provide an opportunity for all to explore collaborations between Canadian and Turkish institutions and organizations in the fields of healthcare and education, two vital sectors, as we all know. I must first thank our embassy and consulate teams, both in Turkey and Canada, for pulling all of this together in a relatively short period of time. We want to thank you all in advance for your commitment to fostering trade and, equally important, building relationships between our two countries. My name is Craig Sepatelli, and I'm the International Executive Director at the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, and I will be the host and moderator for the balance of today's event. We are fortunate to have our two ambassadors with us today, Ambassador Karim Uras and Ambassador Jamal Kokar, both of whom will have the floor in a few moments to provide some opening comments. We also have several distinguished members from the University of Alberta, the Rahmi M Koch Academy of Interventional Medicine, Education and Simulation, Colleges and Institutes Canada, and the Turkish Ministry of National Education, who will lead us in our panel sessions. A few reminders before we start. I want to first remind all of you today is meant to spark discussion and relationships and exploration of opportunities. Please take advantage of today's session and the teams here to support you in our embassies and consulates. Please do not let today be the end of the conversation. I also encourage you, all of you, to participate in our B2B meetings, which are scheduled for February the 24th, and to visit our participants' booths in the virtual exhibitor hall. Today's sessions will be recorded and portions will be compiled and shared for all to share and download in the future. Lastly, if you have any questions, please enter them in the chat field and we'll be sure to translate and ask as many questions as we can during the time allocated. Questions that are not answered during today's session will be responded to via email as appropriate. So let us begin. And our first session today is going to be an introduction by the Canadian Ambassador to Turkey, His Excellency Ambassador Jamal Kokar. Ambassador Kokar has been representing Canada and Turkey since September 2019 and is a well-known champion of Canadian-Turkish relations. I've had the pleasure to meet the ambassador in Ankara in 2019 and early 2020, and I've been in webinars where he has been a speaker in the past. I'm sure you will find his insights to be motivating and encouraging. Ambassador Kokar, the floor is yours. I'm absolutely delighted to be with you today, and just happy to have my Turkish colleague and friend, Ambassador Uras, online. And I know this is a little bit off topic, but let me say how much I appreciate his ongoing support to advancing our bilateral relationships between the two countries. And it's in the nature of state-to-state relations that we normally have. There will always be inevitable bumps in the road. It's a lot like families and relationships, and it takes vision to sort of see the future and the larger issues at play that keeps these things from spinning apart. And Ambassador Uras is one of those rare and fine ambassadors who have both the vision and the skills to advocate both forcefully for Turkey, but also recognizes the importance of a healthy bilateral relationship, and that being in the best interest of both our countries, our peoples, our businesses, and of course, our schools. So thank you, Karim Bey, and thank you for joining us today. I'm not going to say too much today. I mean, I think it's a charged agenda. It's very exciting, and I hope the participants come away with these discussions with greater knowledge of the opportunities for cooperation in medical and healthcare education, and of course some new partners with whom they can collaborate. In fact, at one point in time, I was debating with my own staff, is this an education conference or is this a healthcare conference? And we went back and forth between the two, and clearly this is one of those that combines the best of both and showcases the strengths that both Canada and Turkey have to offer in this area. I'd like to
before I start off, and I think it's because of COVID, and I'm sitting downstairs in my home, not working from the office like many of you. So occasionally I look outside and I think about what people are going through now during the times of COVID. And I just wanted to pause and extend my gratitude and thanks, particularly in this venue, to all the doctors and physicians, the nurses, the frontline healthcare workers, academics, and all of those who are involved in either addressing the COVID issue on a person-to-person basis, or looking at the very deep kind of research that's involved in helping combat and overcome this. So just I wanted to pause for a minute and just express certainly my gratitude and gratitude of everybody here at our embassy in Ankara, and I'm sure I speak for many of you in the room that it's often we often forget and overlook just how important those people are in our lives. And today, I think it's certainly something to pause and reflect on. So, I'd also like to thank the Higher Education Council of Turkey, as well as the Ministry of Health, for the support and the interest that they demonstrated and participating with us today. And of course, to thank our Canadian partners that have shown their sustained interest in working with Turkey. And I say that not gratuitously, because when you're sitting in North America, and particularly in Canada, there are a lot of countries that you can go to very easily. First of all, immediately down south to the United States, and then of course it's naturally go to Europe, and because of very strong Pacific links, we often engage with Asia. And it takes people with vision and foresight and a long-term commitment to think about coming to Turkey, not because Turkey doesn't have a tremendous amount to offer, but it does take some strategic thinking to sort of parse out that important relationship. And so I wanted to really thank and commend both the Royal College and CICan for having visited Istanbul and Ankara back in 2018, and as you said, Craig, in 2019, to meet with their counterparts and industry experts. And as I said earlier, I certainly welcome the opportunity to meet you again here, hopefully next year. Now, just get those vaccines right and we'll be all fine, I'm sure. Wow. So the conversation that I had with, oh no, I'm not done yet. No worries. The conversation that we had back then, Craig, was, really was an eye-opener for me. It was inspirational and gave me an appreciation for the kind of the potential that exists between our two countries. And I was really taken by the energy, the passion, and the commitment that you and your team and the partners that you brought together and to realize the potential that can exist between our two countries. And it does take that, right? It really does take a longer term commitment and staying power to see through some of the very meaningful work that you're laying the groundwork for. And to our audience out there, and I really regret, I'm looking at Craig and he's a great person to look at. That's the only person I see on the screen. So it's like I'm having a simple dialogue, but I know there are many of you participating. So I'm speaking to all of you in the audience that I can't speak, that I hope that the next few hours allows you to kind of just disconnect for a little bit from your daily work and your daily troubles and the crisis at hand, of course, and think a little bit about the new horizons that exist between our two countries and what our institutions are doing to help advance that and what role you have to be able to play in advancing of that. Now, unfortunately, as I mentioned, with COVID-19, we can't be face-to-face. We've had to pivot to this new technology for better or for worse. But like I said, I very much look forward to having you in Istanbul or in Ankara next year. I don't need to say that Canada is well recognized for its quality and consistency of its education system. It's considered a partner of choice in the medical education field, and it's viewed as having some of the highest standards in health education and training. That's very similar to Turkey, right? We're recognized around the world for our world-class medical and healthcare education systems and universal healthcare system. And those are, in fact, sources of pride for Canadians, and likewise sources of pride for my Turkish colleagues that I've met here. And I've had occasion to participate in that and see
offhand close just the quality of that. A short 8 months ago, and I'm unashamed to say this, but I was a proud father of twin baby girls 8 months ago. So born here in Ankara. So I saw the quality of what private hospitals can do, and just the level of professionalism that exists here. Now, we're not just talking about the quality of healthcare, but we're talking about investments in education. And I really believe that it's this linkage of the people-to-people links that will make a difference for our communities, both bilaterally and in fact globally, right? And academic relations and the two-way flows of students and researchers continue to not only building the bilateral relationship, but those joint academic and research opportunities, knowledge exchange, and people-to-people ties are kind of fundamental. And I opened up this saying that in bilateral relationships, there are always bumps in the road. And it's that really deep connective tissue that exists between people-to-people links that keep relationships going, sometimes in spite of governments, in spite of ourselves, but helps motivate, I think, each other to continue to find progressive solutions to build relationships between our two countries. And I know that that's the same for Turkey. So I was surprised and pleasantly surprised to hear that Canada was, I don't want to say the first or the second, but certainly amongst the top destination for Turkish students coming to study abroad. And I think that speaks to not only the quality of our education, but of course, low cost and high quality education, the cultural openness, the diversity of Canada, the willingness to accept people of diverse backgrounds and races and to work well in our communities and our schools. And of course, I think Canadian schools appreciate Turkish students as well and the contributions that they make both to their cohort, their peers, as well as to the research community and the academic community overall. And it's very much of a two-way street. And in the future, I would actually like to see not only more Turkish students in Canada, but I'd actually like to see more Canadian students in Turkey as well. It's very much part of that two-way flow that we need to advance. Now, some of you know this, but I'm actually a trade commissioner at heart before I became an ambassador. So I consider myself a proud part of the Trade Commissioner's service, both across what we have around the world, but of course here in Turkey. And Chris Wimmer and our trade team in Turkey are very keen to work with the Royal College of Surgeons and Physicians and the colleges and institutes in Canada as main partners. And as you said, Craig, rely on them, call them if you want to engage any deeper in Turkey. Look, I have a lot more I can say, but I think it's probably better that I close off here. But just on a couple of notes, and that is, as I mentioned earlier, and that COVID-19 has forced us all to innovate in unexpected ways. And it's forced us to think about kind of the new reality that's imposed us by social distancing and teleworking and restricted movement and travel. But as we come through this in the course of the next few months and early into 2022 with the vaccines and whether we still wear masks or not, but we really need to start thinking about what a post-pandemic recovery looks like. And this is where I think your organizations will have a fundamental role. I think it's pretty easy to say, build back better, but it's a very difficult thing to achieve. And it means different things for different sectors. But your sector and what we're doing in health is perhaps most intimately linked with our well-being as, not as if only as peoples between two countries, but as humanity. And the closest link I can see to that is also that intrinsic link between healthcare and climate. Because there is a link between climate change, and this whole start of the pandemic found its roots in the impact of climate on diversity and that relationship between
between the animal world and human beings. And there is something there that I think we need to advance. So building back better is not just in terms of our healthcare and the services that we'll provide to each other, but thinking well over the horizon about that intimate link between climate and healthcare. And I know that a lot of work is being done in Canada and around the world, and certainly here in Turkey. And I hope that our researchers and our academics and our students come together and work on that. And that, of course, then transitions to taking that research and that thinking and applying it. And who applies it better but businesses? And in Canada, of course, it's the SME community that form the bedrock, the foundation, the majority of Canadian businesses. And I think that's a lot where innovation really takes place. And the ability of SMEs to work together in this ecosystem that exists between research and academic institutions and students really create a virtuous cycle, if you will, a virtuous circle to come up with solutions that we don't even think of today. And we may think of certain applications in one sector, but we have no idea of how they may be applied to something completely different with different outcomes. And that's the really exciting thing about advancing the type of work that you're engaged with today. The spark that incentivates young students and research and academics working hand in hand with the private sector and research organization to come up with new solutions to address global challenges of which we all share a stake, and of which Turkey has been such a fundamental partner of Canada's and other global partners in addressing, certainly on COVID-19 and on others. So I commend you for all of the work that's being done, and I'm inspired by what you're doing. The pandemic has put a huge strain on national healthcare and education systems. And of course, it's put a huge strain on what will be, of course, when as soon as it becomes better understood, our national budgets. And so that means no one country can go at it alone. We're going to have to find ways to collaborate, both on country to country levels, but certainly at the institutional level. So the work that you're doing here, I think, is in some ways a microcosm of what we're needing to see in so many different parts of the world and different sectors. So, I'm excited to be part of this. I am very passionate about this, and I was just so taken by the fact that Craig and your colleagues took the initiative to come to Turkey. I hadn't expected it, but it really opened my eyes to the potential. And I think today's conversations amongst all of you hopefully will open up many other eyes to that potential, and then the follow through that's required. And I'll say it once again, we at the embassy here at our Consulate General in Istanbul and the teams that we have together are there to do nothing but to support you in this enterprise. And I wish you all very, very well in that. Thank you. All right. Thank you very much, Ambassador Kokar. Your advice and experience in the region is certainly welcomed by all of the delegates, and especially those here in Canada. We first went to Turkey and met with you. We met with members from the Ministry of Health, Dr. Semra and Dr. Hande. I see them on the panel today. It's great to see them in a virtual setting, but hopefully we'll see them in person at some point, again in early 2022. It's our intent to really build on the relationships that have been started, the conversations that started in 2019. And for those who are just on the ideation of getting into Turkey around healthcare and education, if you want any advice from the Royal College of Physicians and Surgeons, I would recommend that you certainly take the plunge, because I think you'll be pleasantly surprised by the quality of the healthcare and education systems and the willingness of all to collaborate. Thank you very much. We'll move on now to His Excellency Ambassador Karim Uras, whom I've met first, I think, in December of 2018 when he came to Canada. He visited our offices and started to promote collaborations between Canada and Turkey in the areas of healthcare and education, because they are so strong sectors and vital to each of our economies and social fabric. We took the plunge, and we have never regretted it since 2018 when we first visited Turkey, and we made a few trips since then until the pandemic hit. But in all of our interactions with the ambassador and his team here in Ottawa, he has again been a strong proponent of Canadian-Turkish collaborations. So again, without further ado, I'm going to turn the podium over to His Excellency Karim Uras. Mr. Ambassador. Thank you, Craig.
Herkese merhaba. Herkese iyi bir toplantı diliyorum. Bienvenue à tous. I'll continue in English. First of all, thank my dear colleague Ambassador Cemal Kokar, who is doing a magnificent job on the other side of the bridge, which we are trying to build and strengthen together. And thank him for his kind words. It's great to see you all. I see we have quite a gathering. We are standing at 107 people on this webinar today, which is very pleasing. And it's a distinguished audience of high quality people from especially the health sector. And I'm very pleased that we managed to get such a gathering together today. Let me start off by saying a word of thanks for the frontline people on both sides who are doing a terrific job in fighting COVID indeed, and at the expense of putting their lives online. Let's hope we overcome this. Actually, when I first arrived in Canada in the beginning of the year 2019, I visited OMA, the Ontario Medical Association, and the president said, Mr. Ambassador, I don't think the downfall of humanity or the big problems it will face will come through either wars or natural disasters. It will come through a virus. So we should prepare, and maybe it's a wise thing to do to collaborate with Canada for Turkey, and maybe we could mutually strengthen each other's capacity, because he said, we are looking at diversifying as Canada. Traditionally, we trust our great neighbor down south, the US, but I believe that if such an instance happens, this border might not be open all the time. Plus, we might not be able to get a single dose of a vaccine when it's ready. Very prophetic words. And he said, of course, they will need it themselves, so they won't be able to share. So we need to build our national capacity. And I advise you to do the same. I reported this to Ankara at the time, and that was 1 year before COVID struck. And whatever he said came out exactly true only a year later. In the meantime, our good friends, the Royal College of Physicians and Surgeons, Dr. Andrew Padmos, Craig, and colleagues, organized the trip to Turkey with exactly that in mind, to build links and increase our cooperation in the medical field. It was a first step. They were using Turkish Airlines, so they stopped in Istanbul, and we managed to get a conference together. It was a first step, but an important step. And unfortunately, this pandemic intervened and slowed things down. But I'm very happy that now the Royal College is giving it another push and is persistently pursuing this with strengthened vigor. And we are fully supportive of this, of course. And I think it's very important. The health sector is very promising. Of course, in both countries, healthcare is universal and free, and they do a good job on both sides. I would say the main difference between the two systems is that in Canada, it's a little slower than in Turkey. In all fairness, like to get an MMR in Canada, you would have to join the queue. It takes up to 6 months. In Istanbul, Turkey, Ankara, you would just walk in and have it the same day. Also, another difference is the cost cut or the cost difference. In Turkey, I would say it's 1/5 of what it would cost you or what it would cost the system or the state than in Canada. Of course, here, I mean, with our harsh climate down here, everything costs more. So that's very natural. But what I'm saying is collaboration with Turkey for Canada could speed things up and also be a cost-cutting measure. So I strongly advise our colleagues on the Canadian side
to look into this, and we must try also to develop ways to do cooperation in healthcare and what some call health tourism. I don't like the term, but it describes it well, so I'll use it. Our state already has quite a developed, well-developed system, and our target is $10 billion of revenue every year and 1.5 million patients. So, and our system can cope with this, and it already is. And we get many patients from countries like the UK, Germany, France, which are equally developed as Canada. So I think one of the main obstacles to develop our cooperation in this field would be standards and mutual recognition of services, hospitals, and diplomas. And in this context, the Royal College is doing a great job, and we are cooperating with the Canadian agency who does this accreditation. And I think there is a lot of future there. Another field is, of course, education. And I agree totally with my dear colleague Cemal Kokar, that Ambassador Kokar, that it should work in both directions. And I think there is a great future there. Our doctors and nurses are very good people, as they are in Canada, and I'm sure they will find ways to collaborate. And through that, great work can be done, I'm sure. I won't talk too much about education because that's your field. You will be talking about it extensively after us. I just want to emphasize that healthcare investments, developing joint standards and more cooperation has a great future. Our hospitals are accredited twice by the Ministry of Health to ensure quality, safety, and standards. Istanbul, Turkey is an aviation hub, a natural hub. It's also, we get 40 million tourists a year, so it's also a very good tourism country. So maybe the two could be combined, especially if the treatment isn't too serious and depletes people. So I will stop there and wish you all well in this conference webinar, and I will encourage you to develop ways. On the Turkish side, as the Turkish representative, I'm ready. So are my colleagues. Our 3 consulates in Canada are also ready, and 4 honorary consulates. We have direct flights to Toronto and Montreal. And also soon we will be starting a direct flight to Vancouver. So we will also be branching out to British Columbia. So the links are developing. We are also establishing this year a new container ship, I hope, 2 container ships. So that will also increase trade. So there are a lot going in the right direction, and I hope health will join the caravan, and we are ready to help in any way we can. Thank you and all the success. Herkese teşekkürler, başarılar diliyorum. Sağ olun. All right. Thank you very much again, Ambassador Uras, for joining us today and for sharing your insights on the healthcare and education files. I again stress to anybody in Canada who is interested in building those bridges to contact the embassy in Ottawa. You will find the team to be highly supportive, just like the team in Istanbul and in Ankara. And it's really a first step, I think, to introduce your organizations to each other's markets. We do have a very packed agenda, so I'm going to propose that we jump right into our first panel session today, because we have a lot to cover in the fields of healthcare and education, and I don't want to shortchange all of the delegates here today. So we will move on to the first of 2 sessions, and our first session is going to explore Turkish and Canadian perspectives on adaptive teaching and the role of technology in medical education. Before we jump into that session, again, thank you very much, Ambassador Uras and Ambassador Kokar, for joining us today. Your perspectives are always welcome. It should be no surprise to anybody that the delivery of education has not been immune to the effects of the pandemic. On the contrary, I think education has been
beacon of change and has demonstrated a lot of flexibility in how that curriculum is delivered and assessments are conducted, right from primary education through to advanced degrees like medicine. And today we are joined by two leaders in medical education from Canada and Turkey that are going to shed some light on the current state of medical and health profession training in our respective countries and how technology has played a role and is playing a role during the pandemic. An underlying question being here, are these changes limited only to the pandemic response, or will they be forever embraced by the training environments and become the new normal environment for learning? Without further hesitation, I want to introduce our panelists. We have Dr. Lynn Sonnenberg, Associate Dean, Education, Innovation, Academic Technologies from the University of Alberta, and Dr. Ulufer Sivrikaya, the Medical Director at the Rahmi M Koç Academy of Interventional Medicine, Education and Simulation in Turkey. Now, both leaders are in the field of simulation and medical education in their respective countries, both of whom have had to adapt their learning models to suit a very disruptive and at times a very uncertain educational environment. So I would like to begin our conversation by first introducing Dr. Sonnenberg to present her views on technology and the transformation that it's having on medical education system. So Dr. Sonnenberg, the session now is in your hands. You might be on mute still. There you go. So times of crisis, do those provoke fear and uncertainty or provide opportunities for real change and innovation? At the start of the pandemic, I partnered with two of my colleagues to write this thought piece entitled From Spark to Flame: Radical Innovations from Cataclysmic Events in Medical Education. We proposed in that paper a radical innovation model, starting with that spark, moving to fuel and fanning those flames into what is sort of the future of medical education and healthcare as they combine together. We need to frame this game-changing pandemic as a spark, a lightning bolt, if you will, that has created where previous barriers may have been in place to now provide incredible teaching and healthcare provision. It is impossible to even think about going back to normal. This conference format wouldn't have even been possible a year ago. Now is the time to innovate, the time to radically change medical education practices. Yet fuel is needed to sustain these innovations. Institutional support and student buy-in are must as we fan those flames. Educational innovation, as with any other type of innovation, needs leadership support to find its way from being only a risky idea to becoming part of an institution's vision and plan. I live in the western part of Canada, in the prairies, and we are known for our dramatic summer storms. As a nature photographer, I love chasing storms. And as an educator, I equally look forward to spotting storms on the horizon, as I know they represent the possibility for great innovation. We know these storms are going to pass. So how do we make the most of these moments? Let's turn now to some of those sparks that are being woven into our strategic and operational visions with the hopes of making them a permanent reality. So how old were you when you first experienced virtual reality? When I ask this question, there is often an awkward pause until I reveal this truth. Behold, the 3D ViewMaster, bringing stereoscopic images to life. It was a childhood favorite of mine. Now, perhaps you haven't experienced the ViewMaster.
I know you have all experienced this form of extended reality. A photograph. It creates a sense of awe and of wonder, and it transports you literally, figuratively, to another place. The Milgram Continuum was conceived in the late 80s and early 90s by Paul Milgram. He's a professor of engineering at the University of Toronto, and his diagram helps us conceptualize how to create and deploy content in this relatively new media. We have on the far left what reality is, what we see around us as we sit here now. And on the far right, we have virtual reality. And in between, a mix of sort of both. And so I want you to think about augmented reality as a way of enhancing what is, and virtual reality as a way to represent what could be. Now, I know for some of you, these may be newer concepts. So let me give you an example. The holodeck would be virtual reality. Here, Commander William Riker enters the holodeck on the USS Enterprise in an episode of Star Trek: The Next Generation. Where augmented reality would be the hologram, R2-D2 playing a holographic message from Princess Leia as she delivers that famous quote, "Help me, Obi-Wan, you are my only hope," in Star Wars Episode 4, A New Hope. Now, it can't all be science fiction and fun. A good medical education talk has to be grounded in educational theory. No talk would be complete without me mentioning the names of Dewey and Vygotsky and Piaget. And they all subscribe to the educational theory of constructivism, where knowledge is constructed through an individual's interaction with the environment. Inputs from the senses, existing knowledge, and new information help develop new meaning and understanding. At every level of education, extended reality, from our current reality through augmented reality into virtual reality, have the potential to make a difference, lead to new discoveries, motivate, encourage, and excite. Time. However, it's one of our most valued commodities in medical education. And when was the last time someone wanted to remove their curriculum or their content from your curriculum? Everyone's wanting to add more and more and more, especially as medical education and information advance. But what if I told you that the literature and evidence have demonstrated that a traditional lecture can be distilled down to 20 minutes in virtual reality with the same learning retention outcomes? What are you going to do with that extra time? Now, extended reality isn't without its challenges. There's the cost of equipment and development of those resources. There's time to learn how to use the hardware and the software. And third, there tends to be a reluctance to integrate it into course material or curriculum. Why? Competence. As instructors and professors, we don't want to be fumbling with the technology or caught looking unprepared. And technology sometimes is a little difficult to manage, especially in the early stages. But the value it brings, to me, far outweighs those challenges. Take, for instance, the challenge with three-dimensional learning. Our bodies are not as they appear in the textbook. They're not flat. We need to learn in a way that sort of mirrors what our bodies look like. When I learned about the DNA structure back in, undergraduate university,
I learned in a context that looked like this. I tried to picture the 3D sort of visualization of the helical structures of DNA coming together and picturing the bonds. Back then, in the 90s, cutting edge 3-dimensional technology looked like this. This was the kit that I had to make my 3-dimensional models. And yet today, they look like this. Created by my colleague, the director of extended reality at the University of Alberta, has partnered with a textbook company to deliver what looks like this. Through an app, you can actually look through your phone at the screen and an image will appear. That DNA structural helix will actually transform in front of your eyes. And you can move it side to side, see those bonds, see that relationship, see that interaction on concepts which are really hard to understand. You can even zoom in at the molecular level and see those bonds start to take place. The 2 hydrogen bonds or the 3 hydrogen bonds, you can actually now visualize it and see how it comes together. What are some other challenges that we have in medical education and learning? I would say that caring for a post-surgical congenital heart patient is one of those challenges. And before you, you can see a 3D printed representation of a child's heart, which a parent can actually hold in his or her hand, formed by the MRI composite that was taken of their own child's heart. It can then be used for surgical planning, for repair, and for even implications. It's used at the bedside by nurses, by physicians, by resident physicians to teach and to work together so that there's a shared understanding of the problem and the challenge before that team. And when you can visualize the complexity, things become a lot easier to sort of tease apart and find solutions. As I conclude, I want to challenge each of us. This is the time to take risks and explore how technologies can help us in the innovation of our teaching and our clinical delivery. Because I wholeheartedly believe that if we transform the learner, we transform care. Thank you. Thank you very much, Dr. Sonnenberg, for your presentation. We have time for a couple of questions before we proceed to our next panelist. I'm looking at the chat box right now. While people are preparing their questions, I have one. When you say that there's challenges in terms of the dollar value of this technology, the learning curve, and overcoming that reluctance to integrate VR and AR into a learning model, what was the experience like at the University of Alberta, your home faculty of medicine, when it came to this technology? And how did you overcome those barriers? How long did it take to overcome those barriers? Or are you still overcoming those barriers? Absolutely. So I've really found at the University of Alberta, they recognize that this is going to be game-changing technology. We were the first to create a position specifically for a director of extended reality within our Faculty of Medicine and Dentistry, the first in Canada. And through their initial model was definitely thinking in a cost recovery, typical sort of fashion where you create a product and then you put it to market and look at revenues that you can bring forward. We know in these early stages, however, that the cost of development is going to far exceed the monetary value that is going to come in a product sort of cost transaction. What I can tell you and what other institutions have also found is that the value of developing this, helps learners learn better, but also starts to set the stage for what we can share freely with others. So instead of thinking this as, how can I make money through this sort of product?
It's really about how can I share the innovation and lead the way for others to follow and to improve. And by that, you share the reputation of your country, of your institution with others. And you start, like in today's presentation, building bridges. And through that and building a reputation, that is worth more, I think, than what you're going to receive back in a dollar-to-dollar exchange. All right, thank you very much. I know there will be other questions that'll be posted on our QA session line, and we'll forward those to you following the session so that we can respond in kind. Now we're going to proceed on to our next panelist, Dr. Ulufer Sibrikaya, who is again with the is the medical director of the Rahmi M Coach Academy of Interventional Medicine Education and Simulation Center. And we've had the pleasure of meeting a few times over the last several months. And I would like to turn the floor over to Dr. Ulufer to provide her insights on how technology is transforming medical education, especially in this time of a pandemic. Dr. Ulufer, the floor is yours. No, you just have to unmute. Özür dilerim. Merhabalar, yeniden iyi günler, günaydın sayın katılımcılar, değerli akademisyen ve eğitimciler. Sunumuma geçmeden önce Kanada Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ottawa Büyükelçiliği'nin nazik davetleri için teşekkür etmek istiyorum. Sonraki slide lütfen. Slide, evet teşekkür ederim. Herhangi bir kurum veya kuruluşla çıkar ilişkimin olmadığını beyan etmek isterim. Sonraki slide lütfen. Sunumum Doktor Sonnenberg'inkinden biraz daha farklı olarak gerçek tutulabilir dünyanın kendisine ait olacak. Hepimizin bildiği gibi COVID-19 pandemisi veya koronavirüs pandemisi 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ilk vakayla başlamış ve kişiden kişiye çok hızlı yayılabilen özelliği nedeniyle 2020 Ocak ortalarına kadar Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik'te yer alan çok sayıda ülkede virüs vakaları rapor edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Ocak 2020'de acil sağlık durumu olarak, Mart 2020'de de küresel salgın olarak ilan etmiştir. 22 Şubat 2021 tarihi itibariyle tüm dünyada 112 milyon 100 bin onaylanmış vaka olup 2 milyon 480 bine yakın bugün itibariyle kişinin hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Sonraki slide. Ve Ocak 2020 itibariyle tüm dünya ülkeleri COVID sonrası yaşamla tanışmıştır. Ulaşma hızının düşürülmesi, ölümlerin azaltılması, tedavi çalışmaları için zaman kazanabilmek amacıyla birçok ülkede alınan tedbirlerin başında dünya genelinde tüm ülkeler kapanmaya geçmişlerdir. Sonraki slide lütfen. Sosyal mesafenin düzenlenmesine yönelik değişikliklerle tüm kamu sektörlerinde günlük operasyonlar değiştirilmiş, ulusal sağlık yetkilileri okulların kapatılmasının temel bir sosyal mesafe stratejisi olduğunu vurgulamıştır. Bu yüzden virüsün en önemli sonuçlarından biri 111 ülkede 1,3 milyar öğrenciyi etkileyen okulların kapatılması süreci olmuştur. Sonraki slide lütfen. Türkiye'ye baktığımızda ilk COVID vakası 11 Mart 2020'de Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Avrupa'nın geri kalanından farklı olarak yasal bir kapatma emri verilmemiş, hükümet birçok işletmeyi açık tutmuş ve şirketlerin çalıştırdıkları ile ilgili kendi yönergelerini belirlemelerine izin vermiştir. Bununla birlikte Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den sonra milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitimine geçen ikinci ülke olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurulu'nun ilan etmesiyle birlikte 16 Mart 2020 tarihinde ulusal düzeyde uzaktan eğitime geçilmesi söz konusu olmuştur. COVID-19 salgını geleneksel eğitim uygulamalarını aksatmış ve klinik, tıp ve hemşirelik öğrencileri için kesinlikle alışılagelmişin dışında bir öğrenme ortamı yaratmıştır.
Klinik rotasyonların yüz yüze, hasta başı deneyimler olduğu düşünüldüğünde uzaktan eğitime geçilmesi buna uygun bir model ve altyapıyı yapısında bulundurmuyordu. Sonraki slide lütfen. Bu doğrultuda tıp eğitimcileri müfredatlarında ve eğitim platformlarında büyük stratejik değişiklikler gerçekleştirdiler. Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi uzaktan eğitim ve çevrim içi içerik dahil alternatif yöntemlerin uygulanmasına geçildi. Uzaktan öğrenme, sanal öğrenme, uzaktan eğitim, e-öğrenme gibi tanımlamalar eskiden olduğundan daha sık karşımıza çıkmaya ve uygulamada yer bulmaya başladı. Sonraki slide lütfen. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde birçok tıp eğitimi kurumu bu boşluğu doldurmak yolunda hızla adaptasyon sürecine girdiler. Sonraki slide lütfen. Bu aşamada Türkiye'de mevcut tıp ve hemşirelik fakültelerinin sayılarını vererek aslında bunun çok da kolay olmadığına dikkat çekmek istiyorum. Devlet ve vakıf üniversiteleri kapsamında gördüğünüz gibi 111 tıp fakültesinde 18.571 tıp fakültesi öğrencisi ve yine 118 hemşirelik fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi kapsamında 17.201 hemşirelik fakültesi öğrencisi hali hazırda öğrenim görmekte olan öğrenci sayılarımızdı. Sonraki slide lütfen. Tıp eğitimcileri sınıftan kliniğe kadar uzaktan tıp eğitimi uygulamasında hızlı bir şekilde zorunlu olarak ustalaşarak dinamik ve zorlu koşullara uyum sağlamak zorunda kaldılar. Değiştirebilir miyiz lütfen? Şimdi Türkiye genelinde biraz önce gösterdiğim gibi çok sayıda tıp fakültesi, özel vakıf üniversitesi veya devlet üniversitesi bünyesinde bulunduğu için çok farklı modelleri ellerindeki mevcut imkanlar doğrultusunda kullanmak durumunda kaldılar. Bu adaptasyonlardan örnekler verecek olursak birçok tıp ve hemşirelik fakültesi klinik öncesi öğrencilerini çevrim içi eğitime geçirdi. Gözetimli sınavlar ve yüz yüze rotasyonlar zorunlu olarak durdurulmak zorunda kaldı. Dersler uzaktan anlatılan dersler olarak gerçekleştirildi ve veya kayıtlı materyallerle değiştirildi. Tıp fakültelerinden bazıları uyarlanmış müfredatlarında teletıp, video akış modalitelerini kullanmayı seçtiler. Kendi kendine eğitim için çevrim içi havuzların geliştirilmesi de söz konusu oldu. Değiştirelim lütfen. Uygulamalı bir önceki slide. Adaptasyon anlamında diğer değişiklikler şu şekildeydi. Uygulamalı öğrenmede ve klinik rotasyonlarda 6. sınıf tıp fakültesi öğrencileri ve 4. sınıf hemşirelik fakültesi öğrencileri için alışılmadık bir duraklama dönemi yaşanılmak zorunda kaldı. Küçük grup vakalarına dayalı oturumlar, klinik beceri eğitimi, anatomi laboratuvarı ve testler gibi yüz yüze faaliyetler ya geçici olarak askıya alındı ya da çevrim içi olarak değiştirilmek zorunda kalındı. Tıp fakülteleri ayrıca öğrencilerin pandemi boyunca anlamlı müfredat deneyimleri edinmelerini sağlamak için staj programlarını hızlı bir şekilde uyarladılar. Yüz yüze stajyerlik eğitimleri ve değerlendirmeleri çevrim içi ortama dönüştürüldü. Değiştirelim lütfen. Bu süreçte aslında en zorlayıcı olanlardan bir tanesi de öğrencilerin değerlendirilmesi ve sınavların gerçekleştirilmesiydi. Uzaktan elektronik sınavlar birincil değerlendirme modu olarak benimsendi. Öğrenci bilgi ve becerisinin değerlendirilmesi bir çevrim içi öğretim müfredatının sunulmasında özellikle ve önemli dikkate alınması gereken bir noktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de seçilecek olan değerlendirme aracının bilgi ve beceriyi ölçmede ayırt edici ve olabildiğince objektif değerler sağlayabiliyor olmasıdır. Değiştirelim lütfen. Kendi tıp fakültesi ve hemşirelik fakültemizdeki süreci de biraz paylaşmak istiyorum sizlerle. Mart 2020'de Tıp ve Hemşirelik Fakültesi dekanlık ofislerinin tüm öğrencilerinin uzaktan eğitime geçişiyle ilgili düzenlemeleri başladı. Pandeminin şiddetindeki artışla ve devamıyla
klinik öncesi ve klinik öğrenmedeki bu değişiklikler bir sonraki sömestreye de aktarılmak durumunda kaldı. Klinik eğitime zenginleştirici bir alternatif sağlamaya yönelik adımlar kapsamlı bir değerlendirme gerektirdi. Değiştirelim lütfen. Bu süreçte bizim genel olarak kullandığımız Microsoft Teams tercih ettiğimiz çevrim içi platformdu. Senkron olmayan oturumlar için Google Classroom kullanılırken sanal senkron oturumlar için ücretsiz konferans çağrısı yazılımını kullandık. Yine Beeline ve CAIMES sistemleri uzaktan çevrim içi eğitimler için kullanılan diğer yazılım ve görsel işitsel programlardı. Değiştirelim lütfen. Yeni eğitim, uzaktan eğitim müfredatını şu şekilde uygulamaya başladık. Değiştirelim lütfen. Öncelikle tüm öğrenciler ve fakülte üyeleri sanal konferans teknolojisi araçlarının kullanımına ilişkin bir eğitim aldılar. Sonrasında temel bilimler müfredatı aşağıdaki bileşenleri içerecek şekilde ayarlandı. Günde 4-6 saat olacak şekilde sanal dersler, günde 2 saat olacak şekilde sanal küçük grup tartışmaları, haftalık çoktan seçmeli sınavlarda biçimlendirici değerlendirme ve tartışma, 2 haftada bir sanal açık konferans uygulandı ve yine uygulamalı eğitimler bir sonraki sömestre ertelendi. Değiştirelim lütfen. Klinik bilimler olarak baktığımızda genelde 8-12 haftalık bloklar olacak şeklinde eğitim müfredatımızda uygulamalar mevcut. Bunları da şu şekilde değiştirmek durumunda kaldık. Günlük ortalama 5 saat sanal ders, 2 haftanın sonunda 3 saat sanal sözlü değerlendirme ve tartışma, haftada 2 kez sanal vaka tartışması, 2 haftada bir sanal açık konferans. Son sınıf öğrencileri için burada tıp fakültesi 6. sınıf ve hemşirelik fakültesi 4. sınıf öğrencileri anlamında haftada 3-5 saat sanal vaka sunumları ve tartışmaları, yine haftada 2 kez çoktan seçmeli sınavlarda biçimlendirici değerlendirme ve tartışmalar gerçekleştirildi. Burada da özellikle hemşirelik fakültesinde, tıp fakültesi öğrencilerinde biraz daha erken başlamakla birlikte uygulamalı eğitimleri ve klinik rotasyonları geçişi ertelemek durumunda kaldığımızı söylemek istiyorum. Değiştirelim lütfen. Tabii bu süreç hem öğrenciler için hem fakülte elemanları için zorlu bir süreçti. Özellikle öğrenciler zamanla azalan motivasyon ve çalışma planına uymada zorluk yaşadılar. Bu tür zamanlarda akademik koçlar öğrencilerin çalışma planlarını yeniden önceliklendirmesine, sorun gidermesine ve yeniden çalışmasına yardımcı olmasının yanı sıra öz bakım ve zihinsel sağlığın korunmasını içeren bir bütünsel yaklaşımı teşvik ettiler. Değiştirelim lütfen. Objektif yapılandırılmış klinik sınavlar, daha sık kullandığımız tanımlamayla OSKİ, tıp ve hemşirelik fakültelerimizin müfredatlarında yer alan bir eğitim ve değerlendirme sistemiydi. Bu süreçte yine OSKİ'leri fiziksel mesafeyi ve katılımcıların güvenliğini sağlamak ve zamanında gerçekleştirmek adına uzaktan OSKİ olarak uygulamaya geçmek durumunda kaldık. Katılımcılar ev ya da çalışma ortamlarında sisteme bağlanarak katılım sağladılar. Bu süreçte katılımcılarımız öğrencilerin kendisi, standartize veya simüle hastalar, fakülte üyeleri ve yine gözetmen ve destek sağlayıcı personel olarak yer aldılar. Ara odaların kullanımına izin veren Zoom Enterprise ve Microsoft Teams programları görsel ve işitsel destek sağlayan Beeline sistemiyle eşleştirilerek kullanıldı. Değiştirelim lütfen. Değerlendirdiğimiz yetkinlikler, öğrencilerimizin hikaye alma, fizik muayene manevra bilgileri, problem çözme, karar verme ve danışmanlık yönlendirme ile tüm istasyonlarda iletişim becerileri ve profesyonellik olarak yer aldı.
Bu süreçte standart kontrol listeleri çevrim içi sunumu kolaylaştırmak için uyarlandı ve uygun olduğunda sözlü denetçi yönlendirmeleri eklendi. Değiştirelim lütfen. OSKİ kullanımına alışkın olan tıp fakültesi 5. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri için adaptasyon daha kolayken daha yeni kullanmaya başlayan tıp fakültesi 4. sınıf ve hemşirelik fakültesi 2. sınıf öğrencileri için bu uygulamaya adapte olmak biraz zaman aldı. Bu nedenle gerçek sınavdan önce bir hafta öncesinde uygulama OSKİ ve ardından öğrenci için kısa bir geri bildirim oturumu gerçekleştirildi. Bu katılımcılara platforma ve olayların sırasına alışma şansı verdi. Değiştirelim lütfen. Önemli sınırlamalar olarak ifade etmemiz gerekirse özellikle fizik muayene uygulamalarında öğrenci performansının değerlendirilememesi ve öğretim görevlilerinin bu becerileri şahsen gözlemleyememesi önemli limitasyonlar olarak tanımlanmıştır. Diğer bir sınırlama, bir önceki slide lütfen. Diğer bir sınırlama sınavda kullanılan kontrol listelerinin dağıtımının ve tamamlanmasının eş zamanlı lojistiğine ilişkindir. Değiştirelim lütfen. Tıp fakültesi ve hemşirelik fakültesi öğrencileri için uzaktan öğretim sürecinin en zorlu kısmı beceri eğitimlerinin kazandırılmasına ait uygulamalardı. Değiştirelim lütfen. Bu süreçte öğrenciler için daha önceki eğitimlerde arka arkaya geçebiliriz bu slaytları. Oluşturduğumuz kayıtlar üzerinden eş zamanlı olarak eğitimler gerçekleştirdik. Değiştirelim lütfen. Ve bunun dışında bir sonraki slayt lütfen. Slaytlar tekrar ekrana gelebilir mi acaba? PowerPoint'te küçük bir sıkıntı oldu. Biraz bekleteceğim sizi. Peki. Bu süreçte belki ben birkaç noktaya değinmek isterim. Şöyle ki biraz önce gösterdiğim gibi benim çalıştığım üniversite, tıp fakültesi ve hemşirelik fakültesi vakıf üniversitesi olduğu için öğrenci sayıları olarak çok daha kolay uzaktan eğitim şansı verebileceğimiz öğrencilerdi. Yaklaşık olarak tıp fakültesi olarak baktığınızda her dönem için 50 tıp fakültesi öğrencisi, hemşirelik fakültesi olarak da 30 hemşirelik fakültesi öğrencisi var. Dolayısıyla biz şanslı bir gruptuk diye söylemek istiyorum. Ve fakat devlet üniversitelerindeki tıp fakültelerinde ve hemşirelik fakültelerinde çok daha yüksek sayıda öğrenci sayıları olması nedeniyle bu süreç gerçekten çok zor geçti demek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bizim yine deneme amaçlı kullandığımız bir takım programlar oldu bu süreçte. Bu programlar beceri ve bilgi eğitimleri, sanal hastalar üzerinde muayene ve tedavi uygulamaları örneklerini içeriyordu. Bunlardan bir tanesi online öğrenme platformu. Diğer slide lütfen. Klinik eğitim için sanal hasta simülatörü. Bir diğeri lütfen. Ve özellikle hemşirelere beceri kazandırabilmek adına kullandığımız taşınabilir simülasyon ve beceri kitleri oldu. Sonraki slide lütfen. Söylediğim gibi biz Tıp Fakültesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi olarak operasyonlara devam etme şansına sahip olduk. Ancak yaptığımız eğitimlerde başarılı olabilmek adına çarpıcı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Çevrim içi öğretim oturumlarının kolaylaştırılması, buna eşlik eden müfredat tasarımı değerlendirilmesi ve değerlendirilmesinin uygun şekilde değiştirilmesi ve yine e-sınav platformlarının pratik olmaması bizim açımızdan zorlayıcıydı. Değiştirebiliriz. Yine neredeyse benzersiz olmasına rağmen bu müdahalelerin hiçbiri başta özellikle klinik tıp ve hemşirelik öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kişi ve kişilere özel müfredat olma özelliğine sahip değillerdi. Kullanılmalarıyla birlikte iyileştirmeye yönelik bir takım çalışmalar yaptık. Bu süreçte belki de en büyük, bir önceki slide lütfen.
Bu süreçte belki de en büyük avantajımız öğrencilerimizin teknolojik odaklı bir toplumda doğan ağırlıklı olarak genç yetişkinler olmaları nedeniyle hem teknolojik akıcılık hem de yeni teknolojileri kolaylıkla alma ve bunlarda ustalaşma yeteneğine sahip olmalarıydı. Değiştirelim lütfen. Yeterlilikleri kazandırabilmek adına tıp ve hemşirelik fakülteleri hekim ve hemşire olmak için gerekli olan uygulamalı eğitim ve klinik deneyimleri sanal yapmak için özellikle mücadele etmek durumunda kaldılar. Değiştirelim lütfen. Öğrenciler ve öğretim görevlisi arasında yüz yüze etkileşimin ve geleneksel sınıf sosyalleşmesinin olmaması tüm öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin karşılaştığı sorunlar arasındaydı. Yine tüm Türkiye genelinde özellikle devlet üniversiteleri profiline baktığımızda genel deneyimi etkileyen faktörler arasında sayılabilecek yetersiz veya zayıf internet bağlantısı veya görsel işitsel medya kalitesi, öğrencilerin teknik veya ekonomik nedenlerden dolayı internet erişiminin zor olması ve çevrim içi öğrenmenin tamamına aşinalığın birdenbire ortaya çıkmasıdır. Değiştirelim lütfen. Sonuç olarak COVID-19 çağında diğer tüm eğitim alanlarında olduğu gibi sağlık eğitimi de önemli ölçüde değişmek durumunda kalmıştır. Uzaktan eğitim öğrenmenin her yönü için ve en uygun planlama ve hazırlık için acil olarak alternatif bir seçenek olarak kullanıldı. Bu deneyimden öğrenilecek temel ders, acil olarak kullanılan uzaktan eğitim çıktılarının yeterli ön koşullarla kullanılanlardan farklı olması ve her eğitim kurum kuruluşunun kendi imkanları doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğidir. Değiştirelim lütfen. Sunumumu sosyal medyada belki pek çoğunuzun gördüğü bir görselle bitirmek istiyorum. Uzaktan eğitimle kardiyopulmoner resüsitasyon eğitimi almış 2 kişinin müdahalesini esprili bir şekilde betimleyen bir görsel. Beni dinlediğiniz ve dikkatiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. So thank you very much, Dr. Subikaya. I have a question for you. You mentioned the ease of transition for some of the resident trainees or medical students because of being a digital native. How was the transition to such a platform for the faculty, the clinician educators that were in the various faculties of medicine? What was a learning curve or experience for them? Was it a little rocky, smooth, a little bit of both? Şöyle tanımlamak daha doğru olacak belki. Şimdi öğrencilerin biraz önce söylediğim gibi teknolojiyle çok yakından ilgili bir jenerasyon olması nedeniyle teknoloji kullanımına adaptasyonları daha kolay oldu. Öğretim görevlileri açısından belki yine daha genç yaşta ve teknolojiyi kullanmaya daha alışkın öğretim görevlileri bu süreci daha kolay kendilerine ve programlarına adapte edebildiler. Ve fakat daha deneyimli, teknoloji kullanımına çok da alışkın olmayan öğretim görevlilerimiz açısından destek sağlamak gerekti. Ve fakat onların da adaptasyonu aslında bu süreçten sonra hızlı bir şekilde ilerledi ve karşılıklı olarak yine akademik koçlar, söylediğim gibi öğrencilerimize destek veren akademik koçlar öğretim görevlilerine de bu anlamda destek olmaya çalıştılar ve süreç ilerledikçe kullanım daha da rahat hale geldi. Thank you. I'm going to do 2 more questions. Dr. Ulifer, another one for you. You talked about the disparity between the training and learning environments in major cities like Ankara and Istanbul and more remote regions where internet connectivity was maybe not as stable. Is this an area that you think will be strengthened in the months and days to come because of just the shift in how learning is going to happen, not just for medical professions and health professions, but all the way down through to maybe primary education? Teşekkür ediyorum. Bu da aslında tüm Türkiye genelinde
bizi zorlayan koşullardan birisi. Belki yüksek öğrenim öğrencileri kendi fakültelerinin ya da üniversitelerin olduğu şehirlerde fakülte ve üniversitelerin desteklerini alabiliyorlarken, özellikle belki de ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere ve yine biraz daha doğu, güneydoğu bölgelerine baktığımızda kısıtlı olanaklar, sosyoekonomik farklılıkların da aslında burada düzeyin de daha batıya veya kuzeye göre daha düşük olması nedeniyle zorlayıcı şartlarda. Bu süreçte belki devlet anlamında özellikle destekler sağlanmakta. Mesela her öğrencinin bilgisayarı, tableti bulunamıyor. Bu anlamda devlet bu türde ihtiyacı olan öğrencilere şehirlerde belediyeler destek sağlıyorlar. Yine internetle ilgili özellikle öğrencilere yönelik ücretsiz internet paketleri sağlanıyor. Öğrenciler bu şekilde desteklenmeye çalışıyor. Perfect. Thank you very much. I have one more question for Dr. Sonnenberg that was put in our question segment of our application. And the question is, how did you assess your students? What type of methods were used to assess your medical students during applied classes during the pandemic? Thankfully, for much of our delivery for the didactic or that subject matter expert content, we were already doing online multiple choice examinations. They did tend to all be in person, and then we went to a more remote delivery with video proctoring done through the Zoom platform, and then also an in-house university platform that came along later called Smart Exam Monitor, which sort of overlays onto the computer screen and takes a video capture of the environment and flags when there are discrepancies or differences, like the popping up of a cell phone in the picture, or if the student leaves, or if voices are heard. For some of those more clinical skills, such as communication or professionalism, like Dr. Ulifer was talking about, we shifted to the OSCE model, or OSCE, Observed Structured Clinical Evaluation. Again, those were done through Zoom, and I'll have a publication coming out shortly in medical education talking about our technology process for that model. But briefly, we used Zoom breakout rooms, recorded those individually on monitors. And then I know Dr. Ulifer talked about Beeline. We, as I mentioned, used Zoom with Slack and Google Chat to help facilitate dialogue between the administrators and the preceptors observing each of those stations. And I think through this process, we've also pivoted to thinking about now doing this in an asynchronous manner. So typically OSCEs are all done at the same time with students going room to room. Now we're able to actually just record them ahead of time. So if there's a standardized patient, they can be with the student, and then that encounter is videoed and reviewed when faculty are available. We know the greatest difficulty in delivering good OSCE assessments is getting clinicians away from their clinical practice to all appear during a 2 or 3 hour block. And using this video model with then review and feedback later, I think is going to meet the need, giving students the feedback that they need on developing their clinical skills and allowing faculty the autonomy to have a little more control and flexibility over their schedules. All right, thank you very much. I see one hand raised in our attendee list. It's from Mamet Duman. Mamet, do you have a question for the panelists? Okay, I
I don't see a response. So we will have to wrap it at that for today. I want to thank Dr. Sibrikaya and Dr. Sonnenberg for sharing your hands-on experience with technology during this time of challenging educational environment that we live within. It certainly, if there's any other questions that our attendees have, they can certainly type them into the QA session or the chat box, and we will collect them and respond after today's event. But thank you again for taking the time from your very busy schedules to join us today. It was much appreciated, and I think the attendees have learned a lot from your experiences in addressing a changing educational environment in healthcare profession training. We're going to have to go on to the second panel. And the second panel discussion today is entitled Technical and Vocational Health Education Perspectives from Canada and Turkey. The educational exchanges between Canada and Turkey continue to be viewed as a strong opportunity, and that was referenced by both ambassadors. It's a bilateral benefit to both of our countries, this exchange of student talent. We want to leverage each other's very well-established educational systems to provide more opportunities for these exchanges in the years and days ahead. And this segment of our session is going to look at how the pandemic has impacted those collaborations, what changes have been made in response to the pandemic, what does the future hold, and how can your organizations get involved in such collaborations with Canadian and Turkish academic centers. You'll have your own questions for sure after you listen to our panelists. Again, use the chat feature as much as possible, and we will capture your questions there. To facilitate the discussion today, we're joined by Mr. Alain Roy, who's the VP of International Relationships at the Colleges and Institutes Canada, and Professor Dr. Kamal Numanoglu, Director General, Technical and Vocational Education Directorate, Ministry of National Education. Today, we're going to start the panel discussion with a presentation by Mr. Alain Roy. So, Mr. Roy, the floor is yours. Okay, thank you, Craig. Are you able to see my slides? Not as of yet on my screen, but Hold on. Oh, it's starting to share. There you go. Perfect. How about now? Okay. Yes. Well, friends and colleagues in Turkey and Canada, hello, merhaba. I'm very pleased to participate in today's event. I look forward to the exchanges and the sharing of best practices in adapting teaching in a COVID and post-COVID context, and to explore cooperation opportunities. I have excellent memories of a short but promising mission to Turkey about 2 years ago this month, and I look forward to opportunities to meet with you in person in the not too distant future, hopefully. So some of you may not know more or a lot about our organization, so let me give you a brief introduction of Colleges and Institutes Canada. We're the national and international voice of over 130 publicly funded post-secondary institutions of applied learning and applied research. We represent community colleges, university colleges, polytechnics, CEGEPs in the province of Quebec, and some institutes of technology, and some institutes specialized in other areas such as health or agriculture. Now, the year 2020 has been an extraordinary, challenging year, with COVID sweeping across the globe, resulting in tragic human losses and disrupting almost all aspects of our lives. And as we deal with a crisis, we have become more keenly aware of the critical services provided by healthcare professionals around us. Many of us have the good fortune of being able to work from home and stay away from the danger posed by the disease, but health workers like doctors, nurses, healthcare assistants, personal support workers are out there on the front line every day, helping patients, performing tests, and providing all kinds of care to those in need.
Aside from the crisis that in many societies around the world, Canada and Turkey included, face increasing challenges posed by the aging population, the prevalence of chronic diseases, as well as people's aspiration for better health and quality of life. And a strong sort of healthcare workforce is really essential to effectively addressing these challenges. So COVID-19 has had an impact on Canadians across the country. The job market was already evolving before the pandemic with advances in technology, the impact of climate change, pressuring traditional employment, and an aging population. COVID-19 has only compounded those disruptions. It has forced colleges and institutes to rethink education delivery by making online learning really central or the new normal for at least the time being. So the efforts of colleges and institutes have been nothing short of miraculous, transitioning tens of thousands of courses online, including many that traditionally involved hands-on training and work integrated learning opportunities. So this slide shows the role that colleges and institutes play across a post-secondary education system. One of the major features of that system, of the college system, and its appeal, is the ability to offer flexible pathways to education and meet the unique needs of a variety of learners, from young high school graduates to adult learners, including newcomers, workers looking to upgrade their skills, and other people seeking to reorient their career. We offer a range of credentials. There's a flexible offering. You can see in the middle that the bulk of the programs we offer are 2- and 3-year technician and technologist diplomas, but we also offer bachelor's degrees, for example, in nursing or in e-health. More and more joint diploma degrees with universities, so a lot of university transfers, programs where students start in a college for the first 2 years and complete their program in university for the remainder of the program, and they end up with both degrees. There's also, at the other end of the spectrum, a lot more short-term offering. Oh, sorry about that. I'm just moved too quickly. There's also a lot more short-term offerings. So 1-year certificates, a lot more micro credentials, some short-term contract training that we do where we help employers, institutions, and small and medium-sized businesses train or upskill their workforce. One maybe last thing I'd highlight on this slide is that a not so new offering has been postgraduate certificate or diploma of 1 or 2 years. And those are really specialization diplomas that are offers for people who need more skills for employment. And more that is attracting university students in Canada. Used to be that 20 years ago, 90% of our students were high school graduates. Now the majority are not high school graduates. And in fact, some 30% of our students have a university education. So sometimes they have a good, but sometimes general education in a university. They can't find employment. They come to a college or institute for a 1 or 2 year specialization. And with both the university degree and their college specialization, are able to find employment and meet the need of employers. In Canada, colleges and institutes graduates form the majority of the personnel working in the health care sector. Yes, is there a problem? I'm hearing some background noise. Okay, no problem. So I was saying that, yes, in Canada, colleges and institutes train the majority of the personnel working in the healthcare sector. They work as nurses, paramedics, healthcare assistant, personal support workers, rehab technicians.
and they work in a variety of settings, but not limited to hospitals, community-based services, continuing and long-term care facilities or institutions. Many people tend to simply associate healthcare with doctors. However, in Canada, it's important to note that for every doctor trained in the university, there are 6 nurses and another 6 healthcare professionals. And we see that as people's healthcare needs become more complicated and sophisticated, we need to educate a wider range of healthcare professionals and give them the necessary skills to provide high quality care. Here are some of the programs that our members offer. Again, it ranges from diplomas in occupational therapy to bachelors of nursing or bachelors in e-health or digital health, programs for personal workers. I'm sorry, I'm flipping through my slides too quickly again. And here at today's event, we have colleges represented, including Saskatchewan Polytechnic, Seneca College. I've seen Norquest having registered, Niagara College. So they would each offer some of those programs and many more. And I encourage you in the B2B to try to find out more about their more specific offering. I'd like to highlight that the collaboration is at the heart of the programs we offer. Every program at a college or institute is developed in close collaboration with experts, employers through what we call a program advisory committee. Those committees involve, again, industry experts, employers, local government officials, teachers, recent graduates. Together, they look at labor market information. They look at the skills that are needed now. They look at the skills that will be needed in 3 or 5 years from now. And they make recommendation in terms of adjustments that are needed to programs. They suggest new programs that need to be created. And in some cases, they suggest the end of some programs that are no longer needed. And this ensures that programs are up to date and meet the needs of both students and employers. Work integrated learning, whether it's clinical placement, field placements, or internships, are a crucial part of any learning at the faculties of health sciences and wellness in colleges and institutes. The classroom part that gives students a foundation. The placements provide them with opportunities to apply their learning in the real world setting with professional supervision. Our colleges and institutes, faculties offers placement through their extensive contacts and partnership with hospitals, long-term care facilities, child care centers, and industry groups and other facilities. And learning by doing, so students experience firsthand what it means to work in their chosen field. And it means that healthcare institution and employers have graduates who are job ready when they come out of a college. I also want to take a moment to talk about applied learning and innovation. That's really a key to what we provide. So all across the country's colleges are sought after partners by small and medium-sized enterprises, by institutions, by local governments. Institutions come to us with problems they want to solve or opportunities they want to pursue. Our colleges assemble the right teams of teachers, researchers, students, and together they help develop solutions, test prototypes, develop new products to meet concrete needs that are there in the community. So over the last several years, each year, there's some 6,000-7,000 research partnerships that are implemented. This generates over 4,000 innovations across the country. And this kind of rapid innovation capacity will be even more important than ever as businesses and other institutions, including in the healthcare sector, are forced to review their models and adapt their products and services to fit our new reality. You see 2 examples on the screens there. First one from Bow Valley College.
They've worked with a private sector partner to design a new virtual reality platform that's integrated in its nursing courses. It provides graduate with insight into what they'll find in the real world. Basically the students are paired with kind of avatars ranging in age and ethnicity and different health conditions. And that's a new way to get that kind of practical learning. The other example on the screen is one of our sort of applied research center, this one in senior care, where Algonquin College in Ottawa, the city where I live, is providing a learning lab, applied research facility to a range of community institutions, and they provide an adult day program for seniors with dementia. Now back to the pandemic response, more specifically, it's had an impact across the country. I would say that the hardest hit from the pandemic has been the older adult or long-term care sector. This has further highlighted the need to train more personal support workers, and it has highlighted the critical role they play. And to respond to the acute shortage that we have faced in Canada, our Ministry of Employment Skills Development has asked Colleges and Institutes Canada to develop and implement an accelerated online program to train approximately 4,000 new personal worker interns. And that program is 6 weeks of online training with a 4 months of a paid work integrated learning placement with employer in a long-term care or home care facility. And this kind of experience we have to develop sort of quickly and rapidly new program or adapted program is sought after around the world. I put an example there of us partnering with the Chinese Senior Service Informatics Innovation Research Center, SSIDC. It's a major player in China's emerging elder care training sector. And we're working with them to develop, again, a short-term sort of a pilot course for personal support workers and other healthcare workers to help them strengthen the capacity of their technical education system and also be able to more quickly fill the skills gap that they have in China. I think I'll wrap it up by saying that colleges and institutes are open for business and partnerships. We have been involved in partnerships around the world for the last sort of 40 years or so, collaborating with education systems in more than 100 countries. We hold the Pan-Canadian Center for UNESCO Innovoc. We're connected to the World Federation of Colleges and Polytechnics. Several of our members are participating in today and tomorrow's events, but the role that we can play as an association is that of a one-stop access. So if you're interested in partnering with a Canadian institution, many of them are willing to share that experience and expertise. You can contact us and we'll help you find the right partner for you. So I will end it there. Thank you. I look forward to our discussion. Thank you very much, Alain. I'm going to change it up a little bit by pulling in our second panelist to do their presentation now, and then we'll get into questions. I mistakenly introduced the panelists, and we have a change in the agenda. So we are joined today by Professor Dr. Naji Guendoyan, who is the Executive Board Member of Council of Higher Education in Turkey. So I'm going to turn the floor over to Dr. Naji and welcome him here today. And you have the floor, and please proceed and we'll follow with questions. If you do have questions, again, a reminder to put them in the chat field or in the QA session and the section of the application, and we'll be sure to get to those questions time permitting. Dr. Naji. Teşekkür ederim. Öncelikle tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum Ankara'dan. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen hem Kanada'dan hem Türkiye'den tüm emek veren herkesi de tebrik ediyorum ve verimli bir toplantı geçmesini diliyorum.
Benim bugün sunumunu yapacağım konu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından pandemi sürecinde geliştirilen bir proje olacak. Malumunuz Mart ayında pandemi ilanı ile birlikte Türkiye'de de yüksek öğretime ara verildi. Daha doğrusu bir haftalık bir ara verildi. Daha sonra da yüksek öğretimin uzaktan öğretim şeklinde devam etmesine karar verildi. Ve bu süreçte Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'deki yüksek öğretimi yöneten, planlayan, denetleyen bir üst kurul olarak Yükseköğretim Kurulu, pandemi sürecinde de çeşitli düzenlemelerle yüksek öğretimle ilgili sorunları çözmeye çalıştı elinden geldiğince. Bu süreçte Yükseköğretim Kurulumuzda bir üyemiz doğrudan her üniversitemizde belirlenen bir koordinatörle istişare halinde oldu, iletişim halinde oldu ve süreç bu şekilde yaklaşık bir yıldır da yürütülüyor. Şimdi tabii bu süreçte eğitim online oldu ama tabii özellikle teorik dersler anlamında çok fazla sıkıntı olmasa da uygulamalı dersler konusunda, özellikle laboratuvar dersleri konusunda ciddi sıkıntılar sadece bizde değil, tüm dünyadaki üniversitelerde ortaya çıktı. Biz de bu süreçte bu boşluğu doldurmak ve çözüm üretmek adına Yükseköğretim Kurulu'nun koordinatörlüğünde çeşitli üniversitelerimizden öğretim üyeleri ve Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu olan TÜBİTAK'ın da desteğiyle birlikte temel iki derste, yani temel fizik ve temel kimya derslerinde, ki bu dersler sağlık bilimleri alanında, mühendislik alanında, fen fakülteleri ya da meslek yüksekokullarında öğrencilerin aldığı dersler en yoğun olarak alınan iki ders seçildi ve bu dersler anlamında bir sanal laboratuvar hazırlandı. Dolayısıyla ben bugünkü sunumumda bu sanal laboratuvarın uygulama şeklini ve bunun aslında geleceğe yönelik de, yani pandemi sonrasında da sadece tıp eğitimi değil, bunun yanında mühendislik eğitiminde de, fen fakültelerindeki eğitimde de ya da meslek yüksekokullarındaki eğitimlerde de ne şekilde yansıyacağını ve bize ufuk açacağını göstermeye çalışacağım. Türk katılımcılar bilirler ama belki Kanadalı katılımcılar için çok kısa birkaç slaytla hem Yükseköğretim Kurulumuzu hem de Türkiye'deki yükseköğretim sisteminden çok kısa bahsetmek istiyorum. Yükseköğretim Kurulu özerk, anayasal bir kurumdur. Türkiye'deki yükseköğretimin planlanmasından, yönetilmesinden ve denetlenmesinden sorumlu bir kurumdur. 21 üyeden oluşur. 21 üyenin 14'ü doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından, 7'si de Üniversitesi Kurulu tarafından seçilir. 9 üye de 21 üye arasından seçilen 9 üye de yürütme kurulu olarak yüksek öğretimin yürütülmesinden sorumludur. Türk eğitim sistemi ile ilgili de şöyle genel bir bilgi sunmak isterim. Şu anda 209 yükseköğretim kuruluşumuz var Türkiye'de, kurumumuz var. 8 milyonun üzerinde bir öğrenci kitlemiz var. Bunun neredeyse yarısı kız öğrencilerimizden, yarısı erkek öğrencilerimizden oluşuyor. Bu da sevindirici bir husus bizim açımızdan. Öğretim üyesi anlamında ise 86 bin üzerinde öğretim üyesi, yine 174 binin üzerinde de toplam akademik personel olduğunu görüyoruz. Burada da yine kadın oranının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Eğilime bakılacak olursa önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüksek öğretimde bir akademisyen sayısı anlamında kadın erkek %50 oranına ulaşmış olacak gibi görünüyor. Bu yönüyle Türk yüksek öğretim sistemi Avrupa yüksek öğretim alanının öğrenci sayısı bakımından en yüksek ikinci ülkesi olarak görünüyor. Bunun dışında burada da bu slaytta da programlarımız görülüyor. Ağırlıklı olarak lisans programlarımız, toplam 58 bin üzerinde programımız var. Bunların ağırlığı da yaklaşık yarısı lisans programı, diğerleri de ön lisans, master ve doktora programları olarak görünüyor. Bu kısa bilgilendirmeden sonra sanal laboratuvar uygulamasının ilham kaynağını söylemiştim biraz önce. Yani bu süreçte, pandemi sürecinde acaba biz laboratuvar derslerini ne şekilde verebiliriz ve bununla ilgili nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz? Kuşkusuz birçok üniversitemizin kendi uygulamaları da var veya ticari olarak
satın alınan uygulamalar da var ama biz tabii Türkiye'de şu an 209 tane üniversitemiz var. Bu üniversitelerin her biri aynı düzeyde değil. Yani kendi materyalini üretecek kadar kısa sürede üretebilecek düzeyde olamayabiliyor. Dolayısıyla biz bu noktada bir çözüm üretmek hem de farkındalık oluşturmak için bu projeyi başlattık. Dediğim gibi Haziran ayı içerisinde, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde YÖK ve TÜBİTAK yönetimleri bir araya geldi. Ve 11 üniversitemizden 24 akademisyen, TÜBİTAK'tan da 12 uzman, bunlar yazılımcı uzmanlardı, katılım sağladılar. Yaklaşık 6-7 aylık bir sürede ciddi anlamda şu an toplam 24 deney üzerinde çalışılıyordu. 20'si tamamlandı. Çok kısa takımdan da bahsedeyim, ekipten de bahsedeyim. Gerçekten projeyi hazırlayan ekip içerisinde Türkiye'nin önde gelen bilim adamları, bilim insanları yer aldı. Bu üniversitelerimizden şöyle isim olarak da çok hızlıca fizik ekibimiz, kimya ekibimiz, kimya ekibindeki hocalarımız. Bunlar uzaktan eğitim ekibi. Yani 3 grup halinde yaptık bu laboratuvar. Fizikçiler, kimyacılar ve uzaktan öğretim hocalarımız. Tabii bu projeyi bir anda tüm ülkeye uygulamamız mümkün değildi. Gerek sunucu açısından gerekse üniversitenin hazırlık düzeyleri açısından bu noktada Türkiye'nin özellikle belli bölgelerindeki ve 2006 yılından sonra kurulan yeni üniversitelerini bu projeye dahil ettik. Bu proje kapsamında 18 üniversitemiz yer aldı. 12 binin üzerinde yaklaşık 15 bine yaklaşan öğrencimiz vardı. Daha ağırlıklı olarak tabii mühendislik fakülteleri, fen fakülteleri, tıp, eczacılık ve sağlık meslek yüksekokullarında, daha doğrusu temel fizik laboratuvarı ve temel kimya laboratuvarını alan tüm bölümlerimizden öğrencilerimiz bu proje içerisinde yer aldılar. Projede yer alan üniversitelerimizin coğrafi olarak konumlarını da burada rahatlıkla görebiliyoruz. Dediğim gibi bu üniversitelerimiz daha çok son dönemde kurulan, yani 10-15 yıllık geçmişi olan üniversitelerimizde. Buna bu şekilde. Deneylerimiz isimleri sıraladım burada. Fizik deneylerimiz, fizik dersinin, kimya dersimizin deneyleri. Tüm bu deneyler tek tek her biri yaklaşık 20-25 dakikalık bir süreyle hazırlandı. Bu deneylerin hepsinin içeriği biraz önce kurduğumuz ekip tarafından hazırlandı. Daha sonra yazılımcılarla bu ekip bir araya geldiler ve deneylerin sanal ortama aktarılması sürecini birlikte gerçekleştirdiler. Şimdi burada tabii projenin 3 ayağı var. Şöyle söyleyeyim. Projede bizim sanal laboratuvar yazılımı hazırlandı ama bunun dışında her deneye ilişkin e-kitabımızda bu deneyin yapılışı, öncelikle konu anlatımı, deneyin yapılışı, videosu önce hazırlandı. Yani önce öğrenciye bir öğretildi konu ve deneyin nasıl yapılacağı. Daha sonra öğrencinin evinden, okulundan, her nerede olursa olsun masaüstü bilgisayarından ya da cep telefonundan bu uygulamaya ulaşma imkanı oldu. Öğrenci dersi öğrendikten sonra deneyin uygulamasını gerçekleştirdi. Uygulamadan sonra da değerlendirme aşamasında kendisine açık uçlu sorular yöneltildi. Öğrencimize açık uçlu sorular yöneltildi ve bu açık uçlu sorular aracılığıyla da cevaplayarak dersin ilgili öğretim elemanına göndermiş oldu. Bu yolla da öğretim elemanı tarafından bir değerlendirme yapılarak öğrencinin dönem sonu notu bu şekilde belirlenmiş oldu. Aslında sanal laboratuvar uygulaması gerçekten bu yönüyle bize biraz sonra sonuç kısmında özellikle vurgulayacağım ama birçok kapıyı da açmış oldu. Yani biz bu vesileyle tabii zorunluluk kapsamında bu uygulama geliştirildi ama burada gördük ki aslında öğrencilerimiz sanal laboratuvar uygulamasıyla maliyetsiz olarak veya minimum maliyetle diyelim birçok deneyi defalarca gerçekleştirme, hata yapma, tekrar başa dönme şansına sahipler. Güvenlik anlamında gerçekten güvenli, yani gerçek laboratuvar ortamına göre güvenli bir ortam. Öğrenmeyi pekiştirici bir uygulama. Artı değerlendirme aşaması da gerçekten bu yönüyle
sağlıklı bir şekilde gerçekleşti diyebilirim. Süreçten çok kısa bahsedeyim. Süreçle ilgili biraz önce 18 pilot üniversite belirlediğimizi söylemiştim. 18 pilot üniversitemizden öncelikle biz birer operatör talep ettik. Bu operatörlerimize önce bir eğitim verildi. Daha sonra bu operatörler, sistemimiz e-devlet üzerinden işleyen bir sistem. Siber güvenlik anlamında da birazdan ifade edeceğim. Gerçekten güvenli bir sistem. Operatörlerimiz e-devlete kaydedildi. Daha sonra operatörlerimiz üniversitelerimize bu dersi yürütecek olan akademisyenlerimizi yüklediler sisteme. Akademisyenlerimiz de derslerinde bu dersi alacak öğrencileri yüklediler e-devlet üzerine ve e-devlet üzerinden sistem çalıştı ve tüm bu süreçte Yükseköğretim Kurulu da belirlediğimiz ekip tüm bu sistemde yer alan paydaşlarımıza gerçekten ciddi bir eğitim verdi. Siber güvenliğini söylemiştim biraz önce. E-devlet kapısından girilen bir sistem bu. Ankara'dan TÜBİTAK üzerindeki serverlardan tüm üniversite öğrencilerimize iletiliyor. Yani şunu da ifade etmek lazım. Bu sistemde üniversitelere hiçbir yük binmedi. Yani üniversitelere hiçbir maliyeti olmadı. Doğrudan TÜBİTAK ULAKBİM serverları üzerinden öğrenci bu sisteme ulaştı ve gerçekten bu yönüyle güvenli bir sistem. Bu da işte giriş kapısı, e-devletteki giriş kapısı bu şekilde. Şöyle devam edeyim. Birkaç fotoğraf göstereyim. Daha sonra kısa bir videosunu göstereceğim. Yani ne şekilde bir ürün ortaya çıktığını daha rahat görün diye. Burada da ileteceğim. Bunlar fotoğrafları. Gerçekten her bir deney tek tek öğretim elemanlarımız tarafından tasarlandı ve şu videoyu da kısaca hem bir taraftan video devam ederken ben de konuyla ilgili size daha geniş bilgi vermeye devam edeceğim. Bu ilk ünite, başlangıç ünitesi kimya laboratuvarında güvenlik. Şöyle biraz ileri sarayım şöyle. Laboratuvara giren öğrenci şöyle biraz önce gösterdiğim bir ön değerlendirme soruları var. Ön değerlendirme soruları öğrencinin bu konuda bilgisi olup olmadığını değerlendiriyor. Yani öğrenci eğer konuyu bilmiyorsa laboratuvara giremiyor. Hemen daha sonra laboratuvara girdikten sonra bu ilk dersimiz laboratuvarda kullanılan malzemelerin tanıtımı ile ilgili bir dersimiz bu. Efendim burada tek tek laboratuvar malzemeleri öğrencilerimize tanıtılıyor. Öyle bütün öğrenci bu sistemi elinde mouse'uyla yönetebiliyor. Yani hangi materyalin üzerine gelirse o materyalin ismi yazıyor ve 3 boyutlu olarak karşısına görüntü olarak da geliyor. Yani öğrencimiz uzaktan bu laboratuvar malzemelerini yakından tanımış oluyor aslında. Bir yönüyle bakarsak gerçekten tabii özellikle mühendislik fakültelerimizde veya sağlıkla ilgili fakültelerimizin çoğunda öğrenci sayılarımız gerçekten çok fazla. Yani laboratuvar ortamında öğrencinin vakit bulması ya da deneyi kendisinin yapması gerçekten zor ama bu program aracılığıyla, sanal laboratuvar uygulaması aracılığıyla 7 gün 24 saat evinden istediği anda girip istediği deneyi yapabiliyor. Öğrenci deney yaparken bir hata yaparsa kendisine bir uyarı geliyor ve tekrar deneyi başa dönüp o deneyi tekrar etmek durumunda kalıyor. Yani öğrenci deneme yanılma yoluyla deneyleri yapmış oluyor. Şöyle biraz ileri sarayım. Burada ben birkaç tane deneyi birleştirdim. Bir görsel oluştursun diye hem bu konuda bir fikir sahibi olunsun diye böyle bir uygulamayı sizlere göstermek istedim. Gerçekten nitelik olarak, kalite olarak nitelikli bir malzeme üretildiğini düşünüyoruz. Tabii şunu da ifade etmek istiyorum özellikle. Bu projeden bahsederken ismi proje ama genelde projelerin bir bütçesi olur malumunuz. Bu projenin bütçesi aslında 0. Biz gerçekten bu konuda birçok insan 50'ye yakın insan doğrudan hocamız, bilim insanı doğrudan bu projenin üretimin sürecinde görev aldı ve kesinlikle hiçbirine hiçbir ödeme yapılmadı, gerçekleşmedi. TÜBİTAK'taki yazılımcılarımız sağ olsunlar bu konuda çok ciddi anlayış gösterdiler.
Yani böyle bir dönemde aslında akademinin yardımlaşmasının bir ürünü olması açısından da bizim için gurur verici. Tabii ki bu tür malzemeler piyasada birçok firma tarafından mutlaka üretiliyordur. Daha güzelleri de, daha iyileri de üretiliyordur ama bu üretilen malzeme tamamen akademisyenlerin işbirliğiyle, samimi işbirliğiyle üretilmiş bir malzeme. Dolayısıyla bizim açımızdan onun için çok değerli olarak görüyoruz biz bunu. Şimdi bu deney sürerken süreçten de bahsedeyim, yine bazı şeylerden bahsedeyim. Bu uygulama şu anda 18 üniversitemizde yaklaşık 15.000 öğrenciye ilk dönem uygulandı. Yani 26 Ekim'de başladı dersler ve ilk dönem bitti. Şimdi önümüzdeki ikinci dönemde 30 üniversite daha ilave ettik. 30 devlet üniversitemiz daha sisteme girdi. Dolayısıyla 48 üniversiteye çıktı. Yani 48 üniversitemizin bu dersleri alan öğrencileri bu sistemden yararlanabilecekler. Yaklaşık 50.000 civarında öğrencimiz var bu dersleri alacak. 48 üniversiteden 50.000 öğrencimiz bu dersleri alacaklar. Dediğim gibi bu bizim açımızda mesela burada deneyi yanlış yaptığı zaman tekrar geri çeviriyor vesaire falan. Şöyle biraz daha ileri süreceğim. Bu da başka bir deneyden bir parça. Bütün bunları öğrenci mouse'unu kullanarak kendisi gerçekleştirebiliyor. Deney sonunda da kendisine yöneltilen açık uçlu soruları cevaplandırıp sisteme yüklüyor ve bu şekilde zaten sistemde öğrencinin deneyi nasıl yaptığı, deney notlanıyor. Yani sistem tarafından otomatik bir not veriliyor deneyin yapılışıyla ilgili öğrenciye. Artı öğretim üyesi öğrenci tarafından gönderilen cevaplanan sorulara da bakarak öğrenci bir dönem sonu notu vermiş oluyor. Bu anlamda ölçme değerlendirme açısından da aslında güzel bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tabii ki bu bir örnek ve sadece 2 tane laboratuvar. Malumunuz hem sağlık alanında hem de mühendislik gibi alanlarda birçok uzmanlık laboratuvarları var. Tabii biz Yükseköğretim Kurulu olarak her birini bunları tek tek yapacak değiliz. Biz sadece bir farkındalık oluşturalım. Bu şekilde üniversitelerimizde önümüzdeki dönemde, yani bu belki acil durum için geliştirilmiş bir materyal ama eminiz ki bu materyal sonrasında da, pandemi sonrasında da birçok üniversitemiz tarafından rahatlıkla kullanılabilecek bir materyal. Yani biz aslında özellikle şunu ifade etmek istiyoruz. Tabii ki uzaktan öğretim bize pandemi döneminde çok önemli bir fırsat sundu. Tabii ki mecbur kaldığımız için belki bu yola gidildi. Ama şunu gördük ki hem acil durumlarda bizim böyle bir sisteme ihtiyacımız var. Hem de eğitim teknolojilerini kullanmanın aslında hem eğitim öğretimi pekiştirme anlamında hem de öğrenciye daha iyi öğretme anlamında çok ciddi bir araç sunabileceğini düşünüyoruz. Yani bu sağlık alanında da, ben mühendislik alanında da veya diğer laboratuvar ortamları kullanılan alanlarda da bu tür uygulamaların önümüzdeki dönemde, yeni normal dediğimiz dönemde artık veya pandemi sonrası dönemde bir anlamda çok ciddi bir açılım sağlayacağını düşünüyoruz. O anlamda da örnek bir uygulama olarak her seferinde Yükseköğretim Kurulu olarak sunuyoruz. Burada tabii şunu ifade etmekte fayda var. Biz uzaktan öğretim dendiğinde öğretim elemanının bilgisayarın karşısında işte Zoom'u kullanarak veya başka araçları LMS sistemi aracılığıyla ders anlatmasını genelde böyle bir algı vardı daha önceden uzaktan öğretimle ilgili. Fakat uzaktan öğretim sadece bir hocanın, bir öğretim üyesinin ders anlatması değildir. Uzaktan öğretim aslında, uzaktan öğretimdekinin asıl amacı öğreteni değil, öğreneni merkeze alan bir sistemdir uzaktan öğretim. Onun için öğrenene bir takım ders materyallerinin sunulması lazım. Yani kendi kendine öğrenebileceği materyallerin sunulması lazım. Dolayısıyla bu noktada bu tür uygulamaların biz önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bunun yanında etkileşimi olan ders materyallerinin sunulması lazım. Etkileşim çok önemli. Yüz yüze eğitimde bile bir öğretim üyesi sınıfta öğrenciyle etkileşimini artıramıyorsa o ders sıkıcı oluyor ya da yeterince amacına ulaşamıyor. Uzaktan öğretimde de öyle. Yani öğretim elemanı bilgisayarın karşısında benim şu anda anlattığım gibi böyle aynı tonda bir ders anlatırsa tabii ki öğrenci nezdinde bunun çok fazla karşılığı olmaz.
Öğrenci zaten ev ortamında. Dolayısıyla burada etkileşimin yüksek olması, burada etkileşim doğrudan öğrenci üzerinde. Yani öğrenci bu laboratuvarda doğrudan kendisi laboratuvarda deney yaparak öğreniyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde de maalesef yıllardır üniversitelerimiz çok büyük binalar yapıyorlar, çok büyük kampüsler yapıyorlar, çok ciddi yatırımlar yapıyorlar, dev laboratuvarlar kuruyorlar. Bunların yerine, bunları daha minimumda tutarak dev kampüslerin yerine daha küçük ölçekte teknolojik ve fonksiyonel yapıları yönelmesinin hem ciddi anlamda tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz. Gerçekten bu tasarruflu bir sistem. Ama şunu da demek istemiyoruz. Yani tabii ki yüz yüze eğitimin, laboratuvar ortamında bulunmanın tadı başkadır veya öğrenmeye kattığı düzey çok farklıdır. Yani onun mutlaka olması lazım ama sanal laboratuvar uygulamaları gibi uygulamalarında hem içinde bulunduğumuz bu acil dönemler için gerçekten böyle can simidi olabileceğini hem de dediğim gibi yeni döneme geçildiğinde de pandemi sonrasında da hem öğrenmeyi pekiştiren önemli araçlar olabileceğini de açıkçası düşünüyoruz. Ben beni dinlediğiniz için özellikle çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu uygulamalar daha da artarak devam edecek. Çok teşekkür ederim. Thank you very much, Professor Naji. My first question is to you, Professor. During the development of this virtual lab platform, were there some unexpected lessons learned or opportunities that arose that YOC will be pursuing because of the findings of setting up this virtual lab that were not expected from the outset? Evet. Tabii ki yani çok kolay değil. Yani birlikte çalışmak zor. Biz bu anlamda Yükseköğretim Kurulu olarak önemli bir organizasyon kabiliyetimiz var. Üniversite hocalarımızı tabii ki çeşitli bölgelerde, farklı üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarımızdan yardım istedik. Bu noktada tabii ki belli güçlüklerimiz oldu ama şunu söyleyeyim, tabii ki bu tür dönemler, sıkıntılı dönemler aslında insanların yardımlaşmalarını üst düzeye çıkardıkları dönemler. Biz kimden yardım istersek bu anlamda, yani hiç tereddüt etmeden elini taşın altına koydu. Yani bize yardımcı oldu. Bu noktada tabii ki bu yazılım konusunda ciddi sıkıntılar oldu, yaşadık. Tabii bir de şu sıkıntı yaşadık, onu da ifade etmek lazım. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde bu dönemde yeterli bilgisayar donanımına sahip olmayan öğrenciler de vardı. Yani internet altyapısına sahip olmayan öğrencilerimiz de vardı. Çok yani yüksek bir oranda değildi ama biz onu da şöyle aştık. Tabii bu öğrencilerimiz üniversite eğitimi aldıkları şehrin dışında da olabiliyorlar. Dolayısıyla bütün üniversitelere YÖK olarak, Yükseköğretim Kurulu olarak bir yazı yazdık. Dedik ki bu dersi alan öğrencilere kampüslerinizde eğer bilgisayar imkanları, internet imkanları yoksa kampüslerinizi açın dedik. Bulundukları şehirdeki üniversite yardımcı olsun dedik. Onlar da gerçekten çok ciddi anlamda yardım ettiler. Yani bilgisayarı ya da donanımı ya da internet erişimi olmayan öğrencilerimiz de bulundukları şehirlerde üniversiteden randevu alarak o saatlerde gidip deneyleri bu üniversitede yaptılar. Karşılaştığımız en büyük sıkıntı buydu ama bunu da bir şekilde aşmış olduk. Yani ben yeterli donanıma sahip olamadığım için bu deneyleri yapamadım diyen öğrenci kalmadı. Sorry. Thank you very much, Professor. My next question is for Mr. Roy. You mentioned in your presentation micro-certifications and short-term training opportunities in Canadian academic centers. How well aligned are those with health profession training, whether it be in the clinical environment or maybe in leadership training? Are there opportunities that Turkish health professionals could take advantage of in Canada? Thank you, Craig. I think those are fairly new offerings. I think we're certainly conscious that they need to be well aligned with the range of offers that's already there. For example, when I mentioned the example of the short-term personal support worker program we're delivering now over
short few weeks is certainly referencing established programs, but looking at how that can be adapted, shortened, while not giving up on the quality, and ensuring that while this initial micro-credential for personal support worker is delivered quickly and that people can be rolled out and ready to work and support our system, that they have the foundation to be able to continue their training and get the further sort of skills and knowledge that they need to be performing their role properly. Awesome. Well, thank you very much. I think I'll have to stop the questions at that. If there are other questions. I saw there was a question in the chat box that Trade Commissioner Vefa translated for me about innovation in the area of physiotherapy and rehabilitation. Oh, yes. I've put a link quickly in the chat box to an innovation showcase, and there for the person asking the question, there have been some innovation in rehab and physiotherapy, the development of application or virtual sort of personal physiotherapy training apps where patients are able to track their exercises or their progress towards their full protocol, the development of smart wheelchairs to help people after spinal cord injuries or head injuries, giving them a bit more freedom and supporting their rehabilitation. So I just wanted to make sure I answered that question in the chat. Sorry, Craig. No problem at all. I want to thank Dr. Lynn Sonnenberg, who has to leave us now for other clinical responsibilities. So thank you very much, Dr. Lynn, for your time today. Thank you to Dr. Ulafer Silviskaya for her presentation on technology and the use and the application in healthcare training. I want to thank Professor Naji and Alain for their contributions today. Certainly want to thank our two ambassadors, Ambassador Uras and Ambassador Coker, for again joining us for the full 2-hour session and offering their wisdom and advice on how to collaborate and how to really build those relationships between Canadian and Turkish organizations. To all the attendees today that took time from their mornings and afternoons, thank you very much. It's greatly appreciated. Any questions that weren't answered, we will make attempts to answer those questions and disseminate to the registered attendees in an email format, perhaps. I want to remind everybody that tomorrow, February 24th, there will be business-to-business meetings. If you haven't already booked your meetings, please go through the program and make those arrangements. And I'm sure all of the vendors on both sides of the ocean here will be certainly interested to connect and to continue the conversation. So again, thank you very much. We hope to do this again in the very near future. There's a lot of opportunities out there for Canadian and Turkish organizations to collaborate in healthcare and education. I want to wish everybody a safe and productive meetings tomorrow, and all the best in the days and months ahead with these ongoing discussions. Like I said at the very start, let today be the start of the conversation, because it does require that commitment to make these relationships and opportunities come to full fruit. So with that in mind, goodbye, stay safe and stay well, and gulay gulay.